Hi ninth. As you know, we were discussing about exercise 13.2, and we have discussed question number 1 and question number 3. I already mentioned that we will discuss question number 1, 3, 6, 7, 10. These are the questions we are going to discuss. So you may understand question number is 1, 3, 6, 7, 10. So these are the questions which I filtered from this exercise. I felt these are the questions as very important. So I'm going to leave all the remaining questions, and when you get time, according to that you have to practice the remaining questions. Okay, and let me remind you one thing. Today we are going to discuss the very next question, that is question number 6. Okay, and question number 7 also. Shall we? Yes. And I think you are practicing well. Just practice, do your level best, write and practice, write twice and practice all the things. Shall we? Yes. Without wasting my time, let me go to discuss the very next question number 6. See, this is your question number 6. Read it out. Question number 6. Caved surface area of a right circular cylinder is 4.4 meters square. Once again, let me read. Caved surface area of a right circular cylinder is 4.4 meters square. If the radius of the base of the cylinder is given as 0.7 meter, find its height. Once again, caved surface area of a right circular cylinder is given as 4.4 meters square, and radius of the base of the cylinder also given as 0.7 meter. Okay, find its height. So let me draw a figure, then you will get understood very fast. See, the question is discussing about a cylinder, no? The question is discussing about a cylinder. So let me draw a cylinder first. This is what is your cylinder, and in cylinder, how many dimensions are there in cylinder? First dimension is height and second dimension is radius. And in this height and radius, what all the things are given? Radius of the base of the cylinder is given as 0.7 meter. That means radius of the base, that is R, is given as what? 0.7 meter, and height is not given. That is the question. Question is to calculate height of the cylinder. Okay, and so what all the things are given? So given that R is equal to 0.7 meter is given, and one more thing is given. Caved surface area of the cylinder also given. That means caved surface area of the cylinder is given, that 4.4 meter square. And now it is a time to compare both units. Here meter, here also it is in terms of meter. So no problem. If it is in one in centimeter and another is in meter, you are supposed to make both in single unit. But here no problem, both are in meter. Are you following me? If suppose if one is in centimeter and another is in meter, you cannot proceed like that. You have to make both unit as same. But here, since both are in meter, so no problem. And here what is the question actually? Question is to calculate height, no? So let us calculate height. How we can calculate? So what? Let me start from the given thing. What is given? Caved surface area is given as what? 4.4 meter square. Caved surface area of a cylinder is given as 4.4 meter square. Which is the formula for calculating caved surface area? 2 pi RH. So in short, caved surface area is 4.4 implies 2 pi RH is equal to what? 4.4. Isn't it? That implies 2 into pi value. Pi value, let me substitute 22 by 7 because you will get understood the benefit later. And what is R? R is given as 0.7. R is given as 0.7, isn't it? R is given as 0.7. Can I write 0.7 as 7 by 10? So you can ask me, why sir we are writing this 0.7 as 7 by 10? You will get understood later, because these all the things are for simplification. To make, I have substitute pi as 22 by 7 instead of 3.14. Why? Because cancellation is possible. And I have substituting R as 0.7, that is nothing but 7 by 10. That means I am going to substitute R as 7 by 10 instead of 0.7. Why? Because I know that 0.7 and 7 by 10 are all equal. Why? Because what is the result of 7 by 10? How we can divide a number with the 10? Just give a point, one position to the left side. So answer will be 0.7, isn't it? 0.7 itself. So I can easily replace 0.7 by 7 by 10. No problem in that. So let me replace R as 7 by 10. You may understood. Suppose if R is 1.4, how you can replace 14 by 10? Suppose if R is 1.44, how you can replace 144 by 100. If there is only one decimal point, just divide by 10. If there exists two decimal position, divide by 100. That is the rule. And you may understood it well. And so 2 pi R, then H is remaining, no? H is equal to what?
4.4. Right side is 4.4. Can I write it as 44 by 10? Yes. Similarly, what all the why I have written 0.7 or 7 by 10 with the same reason, due to by using the same reason I have written this 4.4 as 44 by 10. ഒരു ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, രണ്ട് ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ 100 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 4.4 നമ്മൾ 4.4 എന്ന് എഴുതണ്ട, 44 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി, ഡിവൈഡ് ബൈ 10. അതായത് ഒരു ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ആണല്ലോ ഉള്ളത്. അത് അങ്ങനെ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നൗ യു ക്യാൻ സീ ദ മാജിക്. 7 and 7 will get cancelled. Any problem? No. And I already taught you direct cancellation, so you can easily, what is 2 into 22? What is 2 into 22? 44. So that ഞാൻ 2 22 ക്യാൻസൽ ചെയ്തതല്ല, സോറി. 2 22 എന്താണ്? 44. ആ 44ഉം ഇവിടുത്തെ 44ഉം ക്യാൻസൽ ആയില്ലേ? ഇപ്പോൾ 1 വന്നില്ലേ രണ്ട് വശത്തും? മനസ്സിലായില്ല? വാട്ട് ഈസ് 2 into 22? 44. 2 into 22 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 44 കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെയും 44 വന്നു, ഇവിടെയും 44 വന്നു. ആ 44ഉം 44ഉം we already discussed direct cancellation. You can cancel like this, because here there is only one time, here there is only one time, so you can cancel the direct. That means numerator cancel, denominator cancel. So you may understood that in the left side I have cancelled this 7 and 7, because in one side no direct cancellation possible, in both side only direct cancellation possible. When you cancel in one side, this way of cancellation is possible if you cancel in one side, but in both side direct cancellation is possible. You may understand. For example, 2 into something 4 is equal to 8 എന്നൊരു എക്സ്പ്രഷൻ. ഇവിടെ എത്ര ടൈം ഉണ്ട്? സിംഗിൾ ടൈം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബൈൻഡ് ദ ടൈം ടുഗദർ. സിംഗിൾ ടൈം, ഹിയർ ഓൾസോ സിംഗിൾ ടൈം. നൗ യു ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ദിസ് 2 and 8 into 1 to 8 4. ഇതിങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ല 2 into 1/3 ഒരു 1/2 എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു എക്സ്പ്രഷനാണ്. ഇത് ഒരൊറ്റ സൈഡിലുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ്. ഈക്വൽ ടു സംതിങ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്? അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാൻസലേഷനെ പറ്റുള്ളൂ. ഐ തിങ്ക് യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ക്യാൻസലേഷൻ മാത്രമല്ല, ഈ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ക്യാൻസൽ ആക്കാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാൻസലും പിന്നെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആക്കാം ഇഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ് വെൽ. നൗ വാട്ട് ഓൾ ദ തിങ്സ് ആർ റിമൈനിങ് ഹിയർ? Here h only will remain. Denominator is 10 is equal to, here it is 1 divided by 10. How you got 1? Because when you cancel 44 and 44, 1 will be there, no? Okay, so now we just see, we can cancel this 10 and 10, isn't it? See, denominator is 10, denominator is 10, so you can cancel 10 and 10. So what is the result? H is equal to 1, or height of the cylinder is 1 meter. See how simple this kind of question by using direct cancellation. I think it is very clear for you. ചില കുട്ടികൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും, എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്തത്? അതും ഇതുപോലത്തെ റീസണാണ്. ഇക്വാലിറ്റി സൈഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എത്ര ടൈം? ഒറ്റ ടൈം, കാരണം ഡിവിഷൻ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ, സോ വി കനോട്ട് കൗണ്ട് ഇറ്റ് ആസ് 2, സിംഗിൾ ടൈം. ഹിയർ ഓൾസോ സിംഗിൾ ടൈം, സോ ഡയറക്റ്റ് cancellation is possible. Here cancellation is not possible, that's why, but here cancellation was possible, that's why I cancelled 10 and 10. You may understood. Okay, shall we go to question number 7 now? Yes. Question number 7. The inner diameter of a circular well, kinar, is 3.5 meter. Its depth is given as 10 meter. Find its inner caved surface area. The cost of plastering this caved surface area at the rate of 40 per meter square. Once again, see, the inner diameter of a circular well is given as 3.5 meter. Its depth is given as 10 meter. So let me draw a circular well. Kinar. Kinar should be in the shape of what? Cylinder. Any problem? No. Kinar should be, or well should be in the shape of a cylinder, and it's what is given? The inner diameter of a circular well. That means diameter is given. What do you mean by inner diameter? കിണറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡയമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് കിണറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡയമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാലും കിണറിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഡയമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡയമീറ്റർ. Any problem? No. Any problem? No. So what is diameter? Diameter is given as what? 3.5 meter. Diameter is given as what? 3.5 meter. So what will be the radius then? If diameter is 3.5 meter, radius will be half of that. That means 3.5 divided by 2. What is the radius? If diameter is given as 3.5 meter, radius will be what? 3.5 divided by 2. Okay. See, what is 3.5 divided by 2? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി, ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഡയമീറ്റർ 3.5 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് എത്രയായിരിക്കും?
3.5-ൻ്റെ പകുതി. 3.5-ൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? 3.5-ൻ്റെ പകുതി എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എന്താ? 3.3. 3.5-യുടെ പകുതി എന്താ? 1.25 അല്ലേ? ലോജിക്കൽ ആലോചിച്ചാൽ മതി, പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. 3.5 അല്ലേ? 3.5 മീറ്ററാണ് ഡയമീറ്റർ. അപ്പോൾ റേഡിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പകുതി. 3.5-യുടെ പകുതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? 3.5-യുടെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ? 1.25 അല്ലേ? അല്ലേടോ? യെസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 1.25 എങ്ങനെ എഴുതാം? 1.75 എന്ന് എഴുതാം. സോ ഡയമീറ്റർ 3.5 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് 3.5-യുടെ പകുതി 1.25 വരിക. കാരണം 1.75 1.75 കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് 3.5 വരിക അല്ലേ? യെസ്. So radius will be 1.75. Any problem? No. So we got the radius, we converted it in terms of radius, and depth also given. What do you mean by depth? 10 meter depth. That means depth is nothing but height actually, isn't it? So height is given as what? 10 meter. കിണറിൻ്റെ ആഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിണറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, 10 meter. And first question is to calculate inner caved surface area. Inner caved surface area. I already mentioned in one problem, if it is inner caved surface area, if it is outer caved surface area, formula is same. What is that? 2 pi RH. In the case of cylinder, caved surface area is what? Caved surface area. In the case of cylinder, caved surface area is what? 2 pi RH. Inner caved surface area will be what? 2 pi RH. So it implies 2 into, what is the value of pi? What is the value of pi? You can substitute 22/7. And what is R? What is R? R we have calculated it as what? 1.75, isn't it? Can I write 1.75 as 175 divided by 100? You may understood the reason. 2 decimal position, no? So in 1.75 there exists 2 decimal positions. So 175 divided by 100. Okay. So 2 pi R into 1 H is remaining. H is what? 10 meter. Any problem? No. And you have to check whether both are in same dimension, same unit or not. Since both are in meter, no problem. Okay, you have to check that also. And now you just see 0 0 get cancelled. Can you 0 0 get cancelled? And you can easily cancel 7 and 175. In 7, how many 7? 1. You are not supposed to cancel by pen. You are supposed to use pencil to cancel like this. In 7, how many 7? 1. In 17, how many 7? 2 17s are 14. Remainder is 3. 35 5 7s. Okay. And now just see what is remaining. 2 into 22 into 25 divided by 10. 2 into 20 into 25 divided by 1 into 10 is 10. You may understood, no? Now okay, you can cancel this 2 and 10. 5 will come. Then 5 and 25 will get cancelled. 5 5 is 25. What is the result? 22 into 5. 110 meter square will be what? Its inner caved surface area. The cost of the second sub question is the cost of plastering this caved surface area at the rate of 40 rupees per meter square. That means for 1 meter square you are supposed to spend 40 rupees. പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചത്. എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെ അർത്ഥം. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കും, നിങ്ങളിപ്പം അതൊക്കെ പോട്ടെ, പെയിൻറ്റ് അടിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. പെയിൻറ്റ് അടിക്കണമെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാരന് നിങ്ങൾ 1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ അയാൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ 40 രൂപ. പ്ലാസ്റ്ററിങ് മാറ്റി പെയിൻറ്റ് അടിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ കിണർ പെയിൻറ്റ് അടിക്കണം. 1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാരൻ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ എത്ര രൂപ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം? 40 രൂപ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എത്ര മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ? എങ്ങനെയാണ് പെയിൻറ്റ് അടിക്കേണ്ടത്? ഏതാ പെയിൻറ്റ് അടിക്കേണ്ടത്? കിണറിൻ്റെ എന്തായാലും ഒരു കിണർ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കിണർ തേക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് കിണറിൻ്റെ ഉൾഭാഗം തേക്കും, അതാണ് തോന്നുന്നു പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കിണർ തേക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ. കിണർ എവിടെയാണ് തേക്കുക? കിണറിൻ്റെ എവിടെ തേക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ? കിണറിൻ്റെ ഉൾഭാഗം. കിണറിൻ്റെ അടിഭാഗം നമ്മൾ തേക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം അടിഭാഗത്തിൽ ഉറവെടുത്ത് വെള്ളം വരേണ്ട ഭാഗമാണ്. വെള്ളം ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിനിഞ്ഞ് വരേണ്ട ഭാഗമായതുകൊണ്ട് അടിഭാഗം നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് വെക്കില്ല. അപ്പം എവിടെയാണ് സിമെൻറ്റ് തേക്കുള്ളൂ? കേവ്ഡ് സർഫസസ്. ഈ കിണറിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള ഈ കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ, അല്ലെ കിണർ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. കിണറിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒരിക്കലും സിമെൻറ്റ് ചെയ്യില്ല. കിണറിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗം ഈ കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം മൊത്തം സിമെൻറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് മൊത്തം സിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ എത്രയാണ്? അതെങ്ങനെ അറിയുക? കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ആണല്ലോ തരിക. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ഭാഗമാണ് സിമെൻറ്റ് തേക്കേണ്ടത്? കേവ്ഡ് സർഫസ്. അപ്പം എത്ര ഭാഗം സിമെൻറ്റ് തേക്കണമെങ്കിൽ അറിയണമെങ്കിൽ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് 110 മീറ്റർ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ 1 മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് 40 രൂപ നിങ്ങൾ ആ പണിക്കാരന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ 110 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൾ ഇങ്ങനെ സിമെൻറ്റ് തേക്കുമ്പോൾ എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം? 110 × 40. സോ റിക്വയർഡ് amount will be what? 110 × 40. You may understood that. Once again let me repeat. ഇത് സിമെൻറ്റ് തേക്കണം. സിമെൻറ്റ് തേക്കുമ്പോൾ കിണറിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തെ ആ
എന്താണ് പറയുക, ആ കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ മാത്രമേ സിമെൻറ്റ് തേക്കുള്ളൂ. മുകൾ ഭാഗം സിമെൻറ്റ് തേക്കാൻ പറ്റൂ? ഇല്ല, അത് തുറന്നിരിക്കണം, വെള്ളം കോരണ്ടേ. അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉറവ് വരും വേണം, അപ്പോൾ ആ അടിഭാഗവും നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് ഇടില്ല. അപ്പോൾ കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനെ സിമെൻറ്റ് ഇടുള്ളൂ. അതായത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. പക്ഷേ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് 110 മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഇനി നമ്മൾക്ക് സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നുമല്ല, എത്ര രൂപ അയാൾക്ക് പണിക്കാരന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം അയാൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഞാൻ സിമെൻറ്റ് തേക്കുമ്പം അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം? 40 രൂപ കൊടുക്കണം. പക്ഷേ 1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉള്ള അവിടെ അല്ല, 110 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. കാരണം ഇന്നർ കേവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ 110 മീറ്റർ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇന്നർ കേവ്ഡ് സർഫസ് സിമെൻറ്റ് തേക്കണമെങ്കിൽ 110 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ സിമെൻറ്റ് തേക്കേണ്ടി വരും. 1 മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് 40 രൂപയാണെങ്കിൽ 110 മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് 110 × 40. Isn't it? We already discussed this kind of question. So answer will be 4,400 rupees we must pay. This is answer for the second sub question. So in this exercise we have to solve one more question, because I have selected one more question in this exercise, but I am not going to do that question with this video session. Why? Because you can ask me, sir, why you are wind upping so early? Because this is a rare situation in the case of mathematics. Now we are going to wind up by making a video of almost 20 minutes only. Why you are doing like this? So the reply or the answer is, I'm going to conduct a live class also. Through the live class, I'm going to check whether you learned all the formulas with its derivation. So countdown starts. I will give you the exact timing details and all about live class. Or otherwise ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അത് ഗിവൺ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് അയക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും തരും. ലൈവ് ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ ബി റെഡി ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ I already said that I'm going to check it. So you may prepare. So do not ask me, sir, we didn't get preparation, we didn't get time for preparation. Can you ask like that? No, never. Because I already said that you are supposed to learn all the formulas with its derivation, not by hearting. Learn all the formula with its derivation, how it came. So shall we wind up and get ready for the live class? Thank you.